you go to the Malaka, can you go to the home grievance dashboard? Grievance dashboard, okay. So good morning. For benefit of everybody, I will be doing it in English, and I will pause for Tarshan to translate what is being said. Is that okay? One more thing. உங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய PDF ஃபார்மேட் அனுப்பப்பட்டிருந்த மேன்முறையீடுகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் செயல்முறை என்றது கிடைத்திருக்குதா? பொதுவான கேள்வி மாவட்ட ரீதியாக நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். கிடைச்சிருக்கு சார், கரவட்டி கிடைச்சிருக்கு. அடுத்தது வவுனியா மாவட்டம். வவுனியா மாவட்டம் கிடைச்சிருக்குதா? கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, மட்டக்களப்பு ஓகே. சரி, எல்லாரும் அதை உங்களுடைய PDF ஃபார்மேட்ல பார்க்கக்கூடியதாக இருந்திருந்தால் அதனுடைய எழுத்துகளினுடைய அளவை பெரிதாக வைத்துக்கொண்டு நீங்க அவற்றை பின்தொடர்ந்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த விடயம் சார்ந்துதான் அவருடைய செயல்முறையும் காணப்படும். அவை உங்களுக்கு மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். நன்றி. Thank you. So I am basically going to play the role of appeal committee member, maybe chairman of the appeal committee, and I will show you how we are going to approach evaluating these appeals. So Malaka, can we move to the from home screen? Can we show how to go to manage complaints? So we are going to manage complaints. Can you see the icon? Hold it there. Manage complaints, and under manage complaints you get all complaints. Can you see that? All complaints. Tarshan, will you like to quickly tell it, Tamil? நீங்க இந்த டேஷ்போர்ட்ல இப்ப இது லாகின் பண்ணி இருக்கால் சேர்மனா இருக்கலாம். அவங்க அப்பீல் கமிட்டி சேர்மன். அவங்க இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மேனேஜ் கம்ப்ளைண்ட்ல அது கீழே 3வது drop downல இருக்குது all complaint blue colorல. Click on all complaints. Right. Now this gives you access to all the complaints that are there that you have to examine, right? This is from a view of a appeal committee. This is the view they have. Now if you look at all types of complaints, first we can sort the complaints by as appeals and objections. Can you show that? Can you see this drop down? Appeals and objections. So since we are focusing right now on appeals, we will select appeals. Then we have multiple filters here. For example, you have DS approved appeals with changes to data at appeal. So we're going to select that. So these are the ones that there are changes to the data, right? Now here you can see, we see a summary. You can see the grievance number. You see the household number. We see the status, right? And there is a view button. Now when you go to the view button, Malaka, will you press the view button? Now this is the view of the appeal, right? I like to elaborate this a little bit. If you can see Malaka's cursor on the place on the right hand side, there is a comments of officer responsible for updating appeals. It says NA. Just below that you will get, in the event selection committee had given some comments, that would appear there. Now in this particular case, selection committee has not commented on this particular appeal.
not appeal, but application, right? So that the appeal committee knows what the selection committee has commented on. Moving further down, Malaka just moved down, you will see this old value and new value. Now, what is this old value? This old value is the value that is basically the data that was collected at enumeration. New value is the changes made by the applicant at appeal state. Now, as you can see, if you scroll down, there are no changes. There is one change in education, where they have said family members not having passed O-level as 1, and now they have changed it to 0. Darshan, will you explain what I have done so far? Go to the top, Malaka. Right. Firstly, the message, then the old and the new. நீங்க வந்து அந்த அப்பீல்ல வந்து டைப் இருக்கும், செலக்ட் பண்ற டைப் வந்து அப்பீல் அல்ல ஒப்ஜெக்ஷன். நீங்க அப்பீல செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற அவ்வளவு அப்பீலும் ட்ராப் டவுன்ல லிஸ்டா காட்டும் அந்த பேஜ்ல. அதுல வந்து நீங்க வியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த அப்பீல் வந்து இதே மாதிரி ஸ்கிரீனை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து மேல பட்டன் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கமாண்ட் ஆஃப் ஆபீசர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்டேட் இந்த அப்பீல் அண்ட் அப்பீல் ஸ்டாக் கம்ப்ளைண்ட் என்று கேட்க அதுல என்ன இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுக்கு ஒரு தரம் கமெண்ட் பண்ணப்படே இல்லை. அதே நேரம் இந்த டேஷ்போர்ட்ல பார்த்தா ஓல்ட் வேல்யூ நியூ வேல்யூன்னு இருக்கு. ஓல்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வந்து இருக்கிற டேட்டா. நியூ வேல்யூன்னு சொன்னா அந்த அப்ளிகண்டால புதுசா ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தான்னு சொன்னா அவர் செய்திருந்தா அப்பீல் செய்திருந்தா அந்த வேல்யூ காட்டும். அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நாட் ஹேவிங் பாஸ்ட் ஓ லெவல்ன்றது எலிமினேட் பண்ணப்படையாக உண்டுன்னு சொல்லி இருக்கு. ஆனா உண்மையா இப்ப அப்பீல் செய்யும் போது அவர் ஒரு தரம் பாஸ் பண்ண இல்லைன்னு சொல்லி அவர் வேல்யூ போடையாக அது 0 இருக்கு. So let us go through this application further. Move down, Malaka. So when you go through this application, there are some changes in the assets. Ownership of the house and building, they have said no, now they are saying yes. Ownership of the highland says no, they say yes. And ownership of paddy land, they say no, now they say yes. So let's go down further. So these are the changes that we have. And of course, they have made a few changes in the floor and the roof. And also main source of drinking water has been stated as a secure well. So these are the changes that this family has done. Now, you will also observe that the contact number is also there, right? The number of dependents in your family have been changed from 1 to 3. Now let us, now as an appeal committee, we are seeing this summary information which is applicable for the score. Malaka, can we go to the top? Now we feel that we need to go through the detailed application. But we go through the detailed application, shall we look at the score. So you can go slightly down. Malaka will show you the score and the category that they are selected. So you can see that this family has been selected in the topmost category, transient, and they have got a score of 62.1, but they have appealed because they feel that they should be in a higher, at least lower category, right? Tarshan, will you be able to explain these things, what I have said? இதுல வந்து நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணி இருந்தா அப்ளிகண்டால அந்த நியூ வேல்யூஸ்ல சேஞ்சஸ் தான் காட்டும். இதுல வந்து சேஞ்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெசிடென்ட் ஓல் வேல்யூல வந்து சிலதுகள் வந்து ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த அதர் ஹவுஸ் பில்டிங் அண்ட் வந்து முதல்ல வந்து நோண்டு கொடுத்துருக்கு. இப்போ வந்து ஜெஸ்ன்னு சொல்லியும் ஹைலேண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியும் ஜெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு, முதல்ல நோன்னு சொல்லியும். அதே போல படிஃபீல்
நெல் வயல்கள் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு நோண்டு கொடுத்தோம். அதே போல இப்ப புது வெளியூல ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கு. அதே போல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்ன இந்த அப்ளிகேஷன்ல அதுல ஸ்டார்ட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து காட்டுது ஹெச்ஹெச் நம்பரும் அவங்களோட பெயர், அதே நேரம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜிஎன் அதெல்லாம் காட்டுது. அதே நேரம் அவங்களோட அப்பீல் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்பீல் நம்பர் காட்டுது. அது கீழே அவங்க செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்களே இந்த ஆள் செலக்டட் கேட்டகரி வந்து டிரான்சிட் அந்த அந்த கேட்டகரியில் கடைசியா இருக்கிற கேட்டகரியை காட்டுது. அதே போல அவங்களோட ஸ்கோர் வந்து 62.16 காட்டுது. Right. So now, Malaka, shall we go? Now this information is insufficient for the committee to make a decision. So we are going to click on this blue icon and view the detailed household information which was captured at enumeration. So you are probably familiar with this interface because this is what you used for at the point of selection committee approval. So now we observe that this number of family members is 3. Let's look at the images, Malaka. Now we can see this is the family, this is the house. Let's go through down. Okay, right. Now we have observed these items. Shall we go to member 1? Malaka, will you copy the national ID that is visible there? I want to now find out whether this family is as it says. So what I'm going to do now is go back, Malaka. Now you will see that there is a link to the election database. The other 2 links are not activated yet, but election is activated. Can you click that, Malaka? Malaka is clicking that. Now you are not have gone out of our system accessing the election database. Can you put the national ID? Yes. Can you do a search? It's Colombo, no? Matra, okay. Right. Now, as you can see, we checked how many family members were there. There were 3. So now in the election database, there are 2. So we can come to the conclusion that the other third person is a minor who is below the age, that is why 18, below the age of 18. So this information is correct. Now, why is this information important? I had an example in Colombo. Unfortunately, I can't show it to you. Maybe we can. Maybe while Tarshan is going to explain this in Tamil, Malaka will. You have a login, right? Malaka, can you log in from the Colombo and just show that? So in that particular scenario, the application, they showed 5 household members, right? 5 household members, right? Now, these 5 household members, when we went and searched in the election database, it showed 11. Now, that is a problem because they have declared 5, but they have 11. So when we further investigated, we found that there were more than 1 household in that particular house. Then we had to investigate and see what HH numbers they have submitted, whether the data is correct. So this election database can be used for various purposes in relation to identifying the particular family. How many are there? It is not for decision making, but no, can we? Yeah. So this is, I think, the house. No, this is not the house. Yeah, right. Anyway, so this is basically what we are trying to use the election database. Tarshan, if you can explain. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த இந்த சிஸ்டம் வந்து அப்பீல் ப்ராசஸ் இந்த சிஸ்டம் வந்து அவங்க தவறான டேட்டாவை கொடுத்துருக்காங்களோன்னு சொல்லி செக் பண்ண இயலும். அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலா 3 டேட்டா பேஸை லிங்க் பண்ணியிருக்கு. ஒன்று வந்து எலெக்ஷன் கமிட்டி, அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட், அடுத்தது வந்து மோட்டார் டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்டோட.
அந்த மூன்றையும் வச்சு நீங்க செக் பண்ணி கொள்ளையிலும் அவங்க கொடுத்த டேட்டா சரியான்னு சொல்லி. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்க எலெக்ஷன் டேட்டா பேஸை செக் பண்ணும்போது அவங்களோட என்ஐசியை நீங்க முதல் அந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அந்த எப்படி அந்த ஹோமின் டேட்டாவை வியூ பண்றேன்னு சொல்லி வியூ பண்ணும்போது அந்த மெம்பரை நீங்க போய் பார்க்கும்போது அவங்களோட என்ஐசியை காப்பி பண்ணி இந்த எலெக்ஷன் டேட்டா பேஸ்ல வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அந்த சர்ச் அந்த குளத்துல வந்து நீங்க அந்த என்ஐசியை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா கொடுத்து சர்ச் பண்ணும்போது அந்த வீட்டுல இருக்கிறாங்கள காட்டும். முதல் வந்த ஃபோமை நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா 3 பேர் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா எலெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்டால கொடுத்த டேட்டால 2 பேர் இருக்காங்க காட்டும். அதுக்கு ரீசன் வந்து எலெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்டால இருக்கிற டேட்டா வந்து 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர் உடைய ஆக்கள் எண்ணிக்கையை தான் காட்டும். அதால அந்த இது சரி. அதே போல சில வீடுகள்ல நீங்க செக் பண்ணும்போது உதாரணமாக அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க 5 பேர் என்று உதாரணத்துக்கு சொன்னா, ஆனா அந்த எலெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டேட்டா பேஸ்ல செக் பண்ணும்போது 10 பேர் அல்லது 12 பேர் காட்டும். ஆனா அப்படி காட்டும் போது நீங்க செக் பண்ண வேண்டி வரும் 2 ஹவுஸ் அதுல 2 குடும்பம் இருக்குதான்னு சொல்லி. என்னன்னு சொன்னா அவங்க இந்த அப்ளிகேஷன் வியூ பண்ணும் ஒவ்வொரு குடும்பமாக்கள தான் என்டர் பண்ணியிருப்பாங்க டேட்டா. அதால நீங்க அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரி. So now we are going to also show you this information. We have received the information from both LECO and CB, but relevant to the participants of this group is CB only. Now you can see that there is, unlike the other application, this application has this particular what Malaka will circle. There is a small table. Now what is this table? So this is basically the electricity information. So you have the number and it shows that this is from CB. Now what is under value? Value is 111 units is the value. So what does this mean? So this is basically we have obtained the against this bill number, the number of units that have been utilized in 3 months, and we have averaged it, and that value is only 111. Now at the point of enumeration, that person has said they utilize 114 units. Now if the requested field is there, that means that at appeal they have changed it. So now based on this information, you see an accept button. If you accept it, the value of Ceylon Electricity Board will replace the enumerated value. Now the reason why this is important, in this particular case it's not important because there is no impact, because they have given it almost the correct one, because we have taken an average. So it could be that their previous bill was 114, but we have taken an average, so this could be exactly correct. But we have found some people have said they are using 40 units. But when we check the electricity board, they are using 62 units on average. Now, why is this important is the cutoff between poor and rich in terms of electricity usage is 60 units. So if a household uses more than 60 units, they would be marked at 0. And if a household uses less than 60 units, they will be given 1 mark. Now, in this particular case, even though there may be a slight difference, there is no impact because both values are above the cutoff mark. So therefore, there is no impact, but you will come across electricity usages by various people who have given incorrect information, and you have exactly the correct information through CB. However, I need to make you understand these are visible only for applicants who have correctly given the account number. So if you don't see an account number, either they don't use electricity or they use, but they have not given the correct number, right? So this is also a feature that you can use. Darshan, over to you. இதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இதுல
அதுல வந்து இதுல காட்டுது வேல்யூன்றது 14 எலிமினேட் பண்ணும்போது 111 114 வந்து காட்டுது எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் வந்து. இந்த வேல்யூ வந்து 3 மாதத்தின் சராசரி யூனிட் தான் இந்த வேல்யூ வந்து. அது இதுல வந்து நீங்க வந்து அக்செப்ட் கொடுத்தா இது வந்து என்ன செய்யும்னு சொன்னா செக் பண்ண டேட்டா பேஸோட செக் பண்ணப்படும். அதே நேரம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் என்ன ஐடி வந்து உதாரணமா அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து சரியா கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் நீங்க செய்ய முடியும். எலிமினேட் பண்ணும் டைம்ல வந்து வெவ்வேறு நம்பரை கொடுத்திருந்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல செய்ய முடியாது. Done? Okay, so now we have understood this. Malaka, shall we show these colored icons? Now, since we have done an extensive study of this application, yeah, one more. Okay. அதே நேரம் இதுல வந்து இப்ப உதாரணமா எங்கட கிரிட்டேரியால வந்து 60 யூனிட்ஸ்ன்றது வந்து புவர் என்ற கேட்டகரியும் 60 கீழே யூஸ் பண்றார்கள். அதே நேரம் 60க்கு மேற்பட்டு யூனிட்ஸை பாவிக்கிறார்கள் ரிச் என்ற கேட்டகரியிலும் இருக்கு. அப்ப இது வந்து இந்த கேட்டகரி வந்து ஆல்ரெடி ரிச் என்றபடிய பிரச்சனை இல்லை. உதாரணமா சில ஆக்கள் வந்து 40 யூனிட்ஸ் 25 யூனிட்ஸ் என்று குறைவா கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து புவர் என்ற கேட்டகரியில வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்க வரும் 1 என்ற புள்ளி எடுப்பாங்க. அதே நேரம் சில நேரம் அவங்களோட அவரேஜ் வேல்யூ வந்து 65 இருந்தா உண்மையில அவங்க ரிச் என்ற கேட்டகரியில போய் 0 என்ற இதுக்கு வரும். உதாரணமா இங்க இருக்கிற கிரிட்டேரியாண்ட கட் அவுட் மார்க்ஸ் மாதிரி பார்த்தா அந்த புவரோ ரிச்சோன்ற அந்த போர்டரை பார்க்கும்போது அதுல அவங்க மாறி கொடுத்து செலக்ட் பண்ணப்படும். அதனால நீங்க வந்து செக் பண்ணையில வந்த இதோட அது 60 அவங்க என்ன கொடுத்த வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட சரியாண்டு இது எலிமினேட்டட் வேல்யூல வந்து இது கிட்டத்தட்ட சரி 111க்கு 114 பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. இப்படியான சந்தர்ப்பத்தை நீங்க மேனுவலா ஒருக்கா பார்க்க வேண்டி வரும். Right. So let us look at these icons and let's understand it. So now we have studied this application and we as appeal committee feel that this applicant score is not going to increase and we are going to reject it. Can you see the red reject button? Right. So I have to explain something about this appeal reject button. This is when you press this button, you will be rejecting the appeal. I am repeating, you are going to reject the appeal. Now, when you what is the benefit? What is the difference between rejecting the appeal and the application is? Let me give you an example. Now, this particular gentleman who has been is already selected for the transient group. So if I reject the appeal, the only thing that is getting rejected is my request, but my selection will stand and I will get whatever the monies that are due to me through this process. Is it clear? However, now I want to also stress, when you are rejecting, you have to give a reason. This reason will be sent to the applicant via SMS, saying we have carefully examined your appeal, and due to the fact that whatever changes you have done do not make a significant impact in the score, your appeal has been rejected, or it has been rejected. Malaka, can you go to the strike off button? Now there's another button called strike off. Now this is very important to understand. Strike off button rejects this application completely, not only the appeal but the application. So which means is if I strike this person off, he will be removed from the eligibility list which he is currently selected. I'm repeating, he will be removed from the eligibility list if you strike off. Now, why would the appeal committee strike off? There are a number of reasons that can be given, but one of the main reasons is that they have given fraudulent information at the time of enumeration, or at the time of appeal they have given fraudulent information. If you can prove this, you can strike them off, right? So even if they make the score, they can be struck off. So I'll give you an example. Say
someone has said, I have no vehicles at enumeration. But through the objection, you have found out that this person has a lorry. Now, just because we add a lorry, his score may be within and he may be getting, but because he has lied, we can strike him off. So this is just an example. So strike off button is for that. Over to you, Darshan. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மேல 4-5 பட்டன் இருக்கு. அதுல ரெட் கலர் பட்டன்ல வந்து அப்பீல் ரிஜெக்ட் வந்து அப்பீல் ரிஜெக்ட் பட்டனை நீங்க பிரஸ் பண்ணும் போது இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த ரிக்வெஸ்ட் மட்டும் அது மட்டும் ரிஜெக்ட் ஆகும். உதாரணமா சொல்ல போனா அவர் வந்து இப்ப இந்த கேட்டகரியில டிரான்சிட் கேட்டகரியில அவர் செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார். அப்ப நீங்க இந்த அப்பீல ரிஜெக்ட் பண்ணா அவருக்குரிய பேமெண்ட் வந்து போகும். இது வந்து அதே கேட்டகரிக்குரிய பேமெண்ட் அது கிடையாது. அதே போல அடுத்த பட்டன் ஒன்று இருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் சொல்லி. இப்ப அந்த பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்ணினா உதாரணமா அவர் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லா ரிஜெக்ட் ஆகும். உதாரணமா அவர் வந்து அந்த பெனிஃபிஷரி டிரான்சிஷன் கேட்டகரியில இருக்கிறதும் இல்லாம போகும். உதாரணமா சொன்னா உதாரணமா இந்த ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் கொடுக்கறத நீங்க கவனமா கொடுங்க. யாராவது பிழையான இன்ஃபர்மேஷன் வழங்கினா மட்டும் அவங்களுக்கு அதை கொடுங்க. உதாரணமா வாகனம் இருக்குன்னு சொன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு வேனோ அல்ல ரொலியோ ஒன்று இருந்ததுன்னு சொன்னா யாராவது ரொலி இருந்ததுன்னு சொன்னா அவர் பொய்யான தகவலை கொடுத்தாருன்னு சொன்னா அவரை ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணி அவரை வெளியேற்ற முடியும். அதே நேரம் உதாரணமா ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் கொடுக்குற வேற சந்தர்ப்பம் பார்த்தா ஒரு ஃபேமிலியில வந்து ஒரு ஆள் தான் இருக்கார், அவர் அப்ளை பண்ணியிருக்கார், அவர் வந்து இறந்திருந்தா அவரை வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் கொடுத்து வெளியேற்ற முடியும். If somebody died, then You can put after the that strike off. operation, separate. One person. ஓகே, அந்த ஒரு ஆள் இறந்திருந்தான்னு சொன்னது இப்போதைக்கு நீங்க முடிவெடுக்க வேணாம். ஓகே, அப்ப உதாரணமா இதுல பிழையான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா மட்டும் நீங்க ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. Right. Now, this yellow button is a very interesting button. We believe that this button will be the button that will be used most. So now what is this yellow button is that you can, now for example, we are trying to expedite this appeal process because there are a lot of applicants. So what the appeal committee can do is you can use this button and schedule the applicant to come and meet you all on a particular date with the relevant proof documents with them, proof of ownership, proof of income, whatever you want to clear, you can tell them to bring it and come. So what you can do is, for example, let's say next Tuesday you are scheduling the committee is meeting, and you can tell 100 people in advance today, you have to come with all your documents. And when you put the date, an automatic SMS will go to them. You can also, the telephone number is listed below. You can call and tell them also to come. Why we are doing this is because we need to clear these quickly. So that is why we have an SMS and telephone method. So some of these applicants may have given a mobile number, some may have not, but we can, from the DS office, we can call them and tell them, look, on the 26th, we are having this meeting to verify your data. You can come to the DS office at 9 o'clock. So you can give slots and you can tell them to come. So in one shot, you can assess and clear these applications by using this yellow button, cancel. Now, cancel. Now you can see a blue button. Now this blue button is actually enumeration. Now this is very important to understand what this enumeration is. So re-enumeration button is the appeal. Now whatever, now there may be a scenario like this. During the selection committee phase, you may have put for re-enumeration because you did not have an option to get the person and to check certain information.
So for example, you may have put certain issues in income. The person has certain issues in income, therefore you have put for remuneration. But here you can handle it via the whole beneficiary option because it's only income. So income, whether you go to the house or whether you come to the DS, if you show the documents, you can assess and take a decision based on that. But there may be things that you need to go to the house because the changes they have made are to do with the house. They have said, no, this is not a asbestos ceiling, it's Kajan. Or they have said the walls are actually not cement, but it is bottle and dog. Bottle and dog, right? So therefore, now that you can't assess from here. For that type of thing, you are forced to do a remuneration. And here, when you click the blue button, you can go and select the, you have to add the, like you did previously, you have to add the enumerator and you can select the enumerator and that person can go and do the enumeration and bring the data back, right? So these are these key buttons. Charshan, will you explain? இதுல வந்து yellow color பட்டன்ல இருக்க whole beneficiary அந்த பட்டன் வந்து அது என்னன்னு சொன்னா ஏதாவது டாக்குமெண்ட் ஏதாவது நீங்க செக் பண்ணணும்னு சொன்னாலோ ஏதாவது சொன்னாலோ அவங்களுக்கு வந்து கால் பண்ண முடியும். இப்போ உதாரணமா ஸ்பெஷல் இன்கம் உதாரணமா அவங்களோட இன்கம்கள் அதுகள் ஏதாவது நீங்க செக் பண்ணணும்னு சொன்னா அவங்களோட ஃபோன் நம்பருக்கு வந்து அவங்களோட என்ன டேட்டுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து டேட்டை செலக்ட் பண்ணி போட்டு அந்த டேட்டுக்கு வந்து நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அந்த 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 நபருக்குரிய மொபைல் எஸ்எம்எஸ் வந்து அனுப்பப்படும். அதே நேரம் அவற்ற நம்பர் இருக்கும். நீங்கள் அதை குயிக்கா அவரை வர வைக்கணுமோ தகவல் கொடுக்கணும்னு சொன்னா அவருக்கு ஃபோன் பண்ணியும் நீங்க சொல்லலும் அந்த கால் பெனிஃபிஷரி பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி. அதே நேரம் நீங்க அவங்களுக்கு ஷெடியூல் பண்ணலும் இந்த டைம் வர சொல்லி ஆஃபீஸுக்கு வர சொல்லி அதே நேரம் அவங்களோட டாக்குமெண்ட்டை ஏதாவது கொண்டு வர சொல்லி சொன்னா அவங்க கொண்டு வருவாங்க. அதே போல அடுத்த பட்டன் இதுல குறிப்பா ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்னென்றால் பிரதேச செயலாளர்களை பொறுத்தல ஒர்க் லோட் வந்து உங்களுடைய டிவிஷன்ல கூடுதலாக இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் டேட்ல வந்து தொகையான ஆட்களை நீங்க குறிப்பிட்ட விடைய சார்பாக அழைச்சி நீங்க செய்ய வேணுமாக இருந்தால் ஏற்கனவே அதை தொகுத்து எடுத்துக்கொண்டு கால் பட்டன் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்று செவ்வாயோ அல்லது வியாழக்கிழமையோ ஏதோ ஒரு நாளை நீங்க குறிப்பிட்ட எடுத்து அன்றைய தினம் ஒரு 100 பேர் அளவுல கால் பண்ணி உரிய டாக்குமெண்ட்ஸை கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணி இந்த விடயத்தை கையாளுறதுக்கு கேட்ட அதாவது அவங்க ஏற்கனவே தந்த எனுமரேஷன் போது தந்த விடயங்களும் அப்பீல் அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கிற விடயங்களுக்கு இடையில பெரிய வேறுபாடுகள் காணப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் தொகையாக அந்த மக்களை அழைச்சி செய்யக்கூடிய மாதிரி அந்த ஒழுங்கு நீங்க இதன் மூலமாக செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதே போல ரீஎனுமினேஷன் என்று சொல்லி ஒரு ப்ளூ கலர் பட்டன்ல இருக்கு. அந்த பட்டன் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உதாரணமா அவங்க சொன்ன அந்த டேட்டால வந்து ஒரு சின்ன உதாரணமா அவங்களோட வீடு வந்து சிமெண்டால இருக்கிறத அவங்க மார்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல எங்களோட வீடு களிமண்ணாலான வீடுன்னு சொல்லி அப்படி என்று சொன்னா அப்படியான இது நீங்க ஒரு ஆளை அசைன் பண்ணி போய் அனுப்பித்தான் பார்க்க முடியும். அதுல அவங்களோட அலுவலகத்துல வச்சு பார்க்க முடியாது. அப்ப அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா ரீஎனுமினேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட ரீஎனுமினேஷன் ஆள் உங்களோட உத்தியோகத்தை செலக்ட் பண்ணி நீங்க அதை கொடுக்கும்போது அந்த எனுமினேட்டர் வந்து போய் அவர்கிட்ட வீட்டு தன்மையில செக் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இல்ல சில இடங்கள்ல நான் சொல்ல வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் இந்த எனுமரேஷன் செய்யப்படுற நேரத்துல வீடு இருக்குதா இல்ல வாடகைக்கு இருக்கிறாங்களா இல்ல சொந்த வீடா இல்ல அப்படின்னு போட்டாலும் அவர் வசிக்கிற வீடு தொடர்பாக இந்த கணக்கீடுகள் வந்து உரிய முறையில பதிவு செய்யப்படாம இருக்கிறது எங்களால அவதானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உதாரணமாக அவங்க வசிக்கிற வீடு வந்து ஒரு 2 மாடி வீடாக இருக்கலாம். ஒரு தாயோரால் வயதிப தாயோராளுக்கு அப்ளிகேஷனை போட்டு இருக்கிறார். அப்ப அந்த வீடு தொடர்பாக கொடுப்படுற நேரம் அவர் தனக்கு அந்த வீடு உரிமை இல்லை என்றாலும் அந்த வீட்டினுடைய சகல வசதிகளையும் அனுபவிச்சு கொண்டு வாழ்ற ஒருத்தராக இருந்தால் அந்த வீடு தொடர்பாக கொடுக்கிற தகவல்கள் வந்து முற்றாகவே மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அது கொடுபட இல்லை.
நிலத்துக்கு டைல்ஸ் போட்டிருக்குது, மற்றது சுவர் கல்லால் கட்டப்பட்டிருக்குது, மேல் தளம் 2 மாடி அப்படியான ஒரு வீட்டில் வசிக்கிறாள் கூட அந்த தகவலை கொடுக்காதால அவருக்கு வந்து உண்மையிலே போக வேண்டிய 0 மார்க்ஸ் ஒன்றாக மாற்றப்படக்கூடிய ஒரு தன்மை காணப்பட்டிருக்கு. ஆகவே எனுமரேஷன்ல இந்த மாதிரியான பிள்ளைகள் இடங்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல காணப்பட்டிருக்கிறதால கொஞ்சம் வாரண விடயங்களை வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கு. சில வேளை அப்பீல்கள்ல இந்த விடயங்கள் வந்திருக்கலாம், ஆனால் ஒப்ஜெக்ஷன்ல நிறைய இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய காணப்படுது. ஆகவே அவருடைய சொத்து தொடர்பாக அல்ல வாழ்விடம் தொடர்பாக தார விடயங்கள் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக நீங்க கவனிச்சு கொள்ள வேணும். ஓகே. Right. So the last button I'm showing is this gray button, which is the application edit button. So if by chance you need to edit the this form and edit some values, go down. Malaka, any of these values, the appeal committee can do so by going to the edit button and editing the value. Can we go back now, Malaka? Now I want to show quickly this. So we have made it convenient from our point of view for you to be able to do a bulk reject. Can you go down, Malaka? Okay. So this is how you do it. Let me explain to you. No, don't click, Malaka. What you do is you go to the top, you select appeals, you can select a particular criteria, all appeals with changes of data at appeal, all DS approved with changes of data, with no changes of data. Select that, please. No changes. Now, what happens is, these are applications. Malaka, can we open one of these applications just to show the group? Now, scroll down, please, to show. Now you will observe that these appeal applications have no changes in data because there is no new value. Now, what this means is, what is the action? I'm going to ask you all, or Tarshan can ask you all in Tamil, what is the action you can take for this particular application or this type of application? நீங்க வந்து அப்பீல் வந்து அந்த ட்ராப் டவுன்ல கம்ப்ளைண்ட் டைப்ல அப்பீல் செலக்ட் பண்ணி அது கம்ப்ளைண்ட் டைப் பண்றதுக்கு அடுத்த பட்டன்ல வந்து டிஎஸ்ஆல் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. அந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து அவங்க கொடுத்த அப்ளிகேஷன் தான், ஆனா அதே நேரம் அந்த அப்ளிகேஷன்ல எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்யப்படாத அப்ளிகேஷன் என்று சொன்னா என்ன ஆக்ஷன் நீங்க அந்த பட்டன்ல கொடுக்க முடியும்? யாராவது மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க. What can you do to this type of application? அதாவது எனுமரேஷன் செய்யப்பட்ட தரவுகளுக்கும் அப்பீல்ல அவங்க காட்டியிருக்கிற தரவுகளுக்கும் இடையில எந்த ஒரு வேறுபாடும் காணப்படவில்லை என்று சொன்னால் நாங்க என்ன முடிவு எடுக்கலாம்? சார் செலக்ட் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். Yeah, that is correct. So, now we have got, so you can glance through these ones because these are all the appeals which have no data change. Now only one thing you have to check. Can you go to the Shashi, just go to one of these applications. You need to just check, right? You have to go back. You have to check. Yeah. You have to check only one thing, whether this appeal was scored. When you say scored, what I mean is whether this was this application, sorry, not this appeal, but this application was approved by DS prior to the 15th deadline. If it is so, you can directly reject these applications as a bulk. So Sashi, can you select? Yeah, so you can either select all, go down. Sashi, reject. Just press the reject button. Yeah. Now you can see this pop up just like the previous
when we were looking at a single application. Now here what you can do is select and reject all in one go. But remember, when you are doing this method, the message you put here will go for each and every one of the SMSs. So it's a common message that will go saying you have not, your data has not changed, therefore your score doesn't change, therefore your appeal is rejected. So whatever the message, whatever way you need to word it, you can word it. It will go in a common format, but individually to each person. Now I want to stress here, when you are doing this, you have to be careful to ensure that this is now the data has not that this is these are applications that have been submitted of people who have been DSS approved, because if DS has not approved, that is the reason why their score has not run, and there is no need for that person to make changes because we have not considered them for the scope. So you have to remember that. Tarshan, will you be able to explain that? இதுல நீங்க பல்கா ஏதாவது டிசிஷன் எடுக்கணும்னு சொன்னா நீங்க அந்த அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது செலக்ட் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணலாம். செலக்ட் பண்ணும்போது சில காட்டும் ரிஜெக்ட் 4, இன்னும் ஒன்று செலக்ட் பண்ணும்போது ரிஜெக்ட் 5 சொல்லி காட்டும். அதே நேரம் ரிஜெக்ட் பண்ண பிறகு நீங்க அந்த ரிஜெக்ட் பட்டனை கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் ஒன்று பண்ண சொல்லி கொடுக்கும். அந்த கமெண்ட்ல வந்து நீங்க கொடுக்குற கமெண்ட், இப்போ உதாரணமா நீங்க சொன்னீங்கன்னா there is no change, so reject the application and your score will be same and சொல்லி ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வந்து நீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அந்த மெசேஜ் வந்து எஸ்எம்எஸ்ஸா போகும். கவனமா இருங்க. இந்த மெசேஜ் வந்து உதாரணமா இந்த மெசேஜ் பாஸ் பண்ணும்போது சரியான மெசேஜை பாஸ் பண்ணுங்க, அல்லது தவறான மெசேஜ் ஏதாவது நீங்க டைப் பண்ணி விட்டா அந்த மெசேஜ் வந்து அப்ளிகண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அவங்க திருப்பி வந்து உங்கள்ட்ட கால் பண்ணியோ ஏதாவது கேட்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். One thing, there's a date you Yeah, so the thing is, இதுல முக்கியமாக ஒன்று குறிப்பிட வேண்டும் என்னன்னு சொன்னால் 15/6/2023, அதாவது ஜூன் மாதம் 15ஆம் தேதி தான் நாங்கள் இந்த கட் ஆஃப் டேட் கொடுத்தது. அதுக்கு முதல் டிஎஸ்ஆல அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட இதுகளாக இருக்குமா இருந்தால் அப்ரூவ் பண்ணிட்டு, அதாவது செலெக்ஷன் கமிட்டி கூட அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட விடயங்களை மாத்திரம் நீங்க தெரிவு செய்து இதுக்குள்ள ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு பார்க்க வேணும். அதுக்கு பிறகு அப்ரூவ் பண்ண 15ஆம் தேதிக்கு பிறகு அப்ரூவ்டு ஒர்க் ஏதும் செய்யப்பட்டு இருந்தால் டிஎஸ்ஆல அது இந்த ரிஜெக்ட் பண்றதுக்குள்ள நாங்க எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. சரி, அதை கொஞ்சம் கவனமாக கையாள வேண்டியதாக இருக்கும். ஆகவே நீங்க 15ஆம் தேதிக்கு முதல், அதாவது 15ஆம் தேதியும் அதுக்கு முன்னரும் நீங்க அப்ரூவ் கொடுத்திருந்தால் அது முழுவதும் இதுல நீங்க அவங்களுடைய அப்பீலுக்குரியதும் எனுமரேஷனுக்குரியதும் இடையில எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை ஆக இருக்குமாக இருந்தால் அவற்றை நீங்க ரிஜெக்ட் கூடாக தள்ளிவிடக்கூடியதாக இருக்கும். அதுக்கு பின்னாலே நீங்க அப்ரூவ் செய்யப்பட்ட விடயங்கள் வந்து வேறையாக கவனிக்கப்பட்டு அது ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸுக்கு எங்களோட வேற விடயத்துக்குள்ள அது சம்பந்தப்பட்டுட்டு வரக்கூடியதா. Do we have any date for the? Can you see the date? There is a way of checking the date, but not here. Malaka. Otherwise, they can't automatically. Okay, I will see that the date appears. Date of. அதாவது டிஎஸ் அப்ரூவ் பண்ணின டேட்டை நாங்க உங்களோட தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு ஆளையும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதை இப்பொழுது உங்களுக்கு காட்டக்கூடியதாக இருக்கு. Just go to the view. One more thing I forgot to say. If this application has a
duplicate national ID. Can you go to the view? Malika? Yeah. If there is a duplicate national ID, that will be shown here. Just go below. Between these external sources, there you will see duplicate national ID. So there you can take a decision. Okay, there is a duplicate national ID. What are you going to do? So you can do an investigation on that part as well. What does this duplicate national ID mean? That there is another household number with the same national ID number, maybe in the same different district, different DS, or even in the same. Darshan, would you like to explain that a little bit? That's important. நீங்க அந்த வியூல இந்த உதாரணமா டூப்ளிகேட் பண்ணி இருந்தா அதுல வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்சஸ் இருக்குதானே, எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் அதுல வந்து காட்டும் உங்களோட டூப்ளிகேஷன் ஐடி என்று சொல்லி அதை நீங்க செக் பண்ணி கொள்ளலாம். Right. Now we are going to go and access this report. Malaka, can you go to the utilities? Yep. Particular data, how can we select? Okay. அதே நேரம் இப்ப இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த வியூ பண்ணும்போது ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து அதுல டேட்ன்றது இல்ல, டிஎஸ் அப்ரூவ் பண்ண டேட்டா காட்டும் படையில இந்த சிஸ்டம் இப்ப வரைக்கும் நீங்க மெயினா வந்து ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனா செய்யறது நல்ல. அப்படி நாங்க காட்டுப்பாடு வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனா செய்யறது தான் நல்ல. ஏன்னா அப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா சில அப்ளிகேஷன் மிஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. அப்படி நாங்க அது டிஸ் ஆன பிறகு நீங்க அதே போல ரிஜெக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். Right. Can you select the Utility. No. Also that common report, sorry, pre-generated report, right? Sorry. Now, this is a very important report. You can download. You see reports, go pre-generated report. I'm not downloading this report right now. We have already downloaded. It's an Excel report. You can click download and download. Remember, this is pre-generated, right? So this has been deployed a couple of days ago. So if you have made changes, that will not appear here, but this is a useful report. Can you go to the report? Go to the corner, right? Now, this report, what you can see here is you have the district, you have the division, you have the GN, you have the HH number, full name, the score, and whether they were selected or not. Yes means selected, no means not selected, right? Then there is a blank column. The next column is also very important, appeals. So you know against this HH number, there has been an appeal by this party. And the number of appeals they have put, if they have put 4 or 5, you can see. Next column is also very important, whether somebody Malaka, go to the column J. Now in column J, you can drop down, you can select if there are any. No, I think you have to select, sorry, cancel. Select, no, keep that. Go to the category and select yes, because people will put objections only for the ones. Why is only 2? There There are filters. Okay. Shall I remove them all? Yeah. We'll remove the filters completely. So, you know, Take a clear filter. clear filter completely. Just complete filter. Just you can remove all your filters. So that corner filter, select filter. Name. Top. Next one. Next button. Okay. Sorry for that. We could not see your changes that is Yeah. I've made. Okay. One moment. We will repeat. One moment. Darshan, can you go to Malaka? Go to data. Yeah, Nirmal, you want to screen the film? Huh? Hurry. Okay. Now put the filter again. Okay. No. No, not in the correct.
Second column. Filter rank. Give me, remove that. Right. Pain management name of field. Yeah, cannot see. Okay, one moment. We are tell us if you can see. Can you see the screen? Yeah. Yes. Okay. Okay. Yes. So I'm explaining again. You have the district. You can see in this report district, division, GN, HH reference, full name, score, category. So category means whether they are selected is yes. If they are not selected, no. Malaka, will you select yes, please? Only yes. Right. So these are the people who have been selected. And if they have submitted appeals, you can see who has submitted appeals. And so there are different people who have got selected who have also appealed. Just leave it there. I want you to look at the next column, which is objections. So if you remove the 0, that means we are removing the people who are selected who have not got objections. So these are the people who have submitted, who have been selected, and there are objections against them, right? Malaka, can you change the filter of objections to 0? Or I mean, keep all selected, all selected. Right. Okay. And let us select select no instead of yes. So we are looking at the people who are not selected. Now you can see that the total number of people who are not selected is 3,217 of the 4,249. Now, how many of these people have not changed data? So you can possibly look at it. Malaka is going to quickly do 0. So now you can see the number dropping, right? But what is also interesting is these people have not changed any of the records. Okay, Malaka, you can stop. We'll take an assumption. Now this is a live database, or actual data. So we can assume that 384 people of this particular district has not, this district and this division has not changed any data. So what you can take a decision if they have, these applications have been approved prior to the deadline, then these 384 applications can be rejected. You can also, you will also see, now this is all 0, but if you see 1, that means that data has been changed. Malaka, just select 1. Right. So now you can see the applications where the member details have been changed, right? So what these ones and zeros mean is every column. So there is, these are the criteria: member count. What's the next one? O-level, children not going to school, diseases, disability, CKDU, family expenditure, family income. So all these things are here. So you know what specific field has been changed looking at this report. By analyze, you can use this report to analyze your own DS, and as an appeal committee, you can plan your activities based on the number of records that are there on this report. So you can prioritize, okay, I have 384, which I need to clear first. So that's what I'm going to do. So that sort of plan can be made deriving this report. Tarshan, will you explain what I said? இதுல வந்து நீங்க அந்த டேஷ்போர்ட்ல வந்து ரிப்போர்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல வந்து ஜெனரேட் ரிப்போர்ட் அண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணும்போது எக்ஸல் சீட் வந்து ஒரு டவுன்லோட் ஆகும். அந்த
இதுக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட். அப்ப அந்த அதுல வந்து இப்ப நான் காட்டுற மாத்திரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற அந்த ஒரு டிவிஷனும் இதுல வந்து இருக்கிற டேட்டா வந்து அதுல வந்து டோட்டலா 4849 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. அதே போல இதுல ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்க முடியும். உங்களோட இதுல வந்து சேஞ்சஸ் இருந்தா ஜஸ்ட் நோ அந்த ஃபில்டர்ல இருக்கு. அந்த ஃபில்டர் மூலமா நீங்க வந்து கேட்டகரி வந்து செலக்ட் பண்ணேலும் ஜெஸ் சோனோ அப்பீல் என்ற சொன்ன கேட்டகரி வந்து செலக்ட் பண்ணேலும் ஜெஸ் சோனோன்னு சொல்லி அதுல நான் காட்டும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்பீல் போட்டிருக்கலாம். அதையும் அந்த டேட்டா பேஸ்ல காட்டும். நீங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்பீல் போட்டிருந்தா அதை ஏன்னா ஒப்ஜெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி இதுல வந்து பார்க்கலாம். 01 அதே போல இந்த கேட்டகரியை நீங்க அந்த அதுல இருக்க பிலோ ஓ லெவல்ஸ் சில்ட்ரன் இருக்கு அதுகளை வச்சு நீங்க செலக்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கல. அதே நேரம் இதுல இந்த ரிப்போர்ட் மூலமா நீங்க தெரிவு செய்யலாம் ஏதாவது இந்த டிவிஷன்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் செய்யப்படாத அப்ளிகேஷன் எவ்வளவுன்னு சொல்லி இந்த அப்பீல் மூலமா அதையும் நீங்க இந்த ஃபில்டர் பண்ணி இந்த எக்ஸல் சீட்ல வர்ற ஃபில்டர் மூலமா கணக்கெடுத்து கொள்ளிடும். இந்த ஃபில்டர் வந்து சரியா யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது இருக்க வேணும் எக்ஸல் சீட்ல. அல்லது இது யூஸ் பண்ண முடியாது என்று சொன்னா நீங்க எஸ் ஓனோ மாறி காட்டும் போது அது வெவ்வேறு தரவுகளை கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டுரும். அதனால நீங்க இதுல இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கறதுக்கு முதல் சரியாக இந்த ஃபில்டர் எக்ஸல் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கொண்டு அதுக்கு பிறகு வந்து இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கொள்ளலாம். Okay. Malika, shall we go to the application again? Can you all see the application? Can you go to utilities, Malika? No. Can you click on income altered list? Print the list, please. Select the Kirulla. Yeah. So can you show us this list? No, there is no data in that. One moment, we are trying to get a list that has data. Huh?